Hai. Mmejinyosha kidogo. Mko salama? Asante sana. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nitoe shukrani kwa mwenyeji wetu, baba yetu, mzee wetu, Mheshimiwa Philip Masinde na familia yake. Okay. Hapo sawa? Asante. Mzee Philip Masinde na familia yake kwa kutenga siku hii na kutualika kwa boma yake ili tupate nafasi ya kushauriana na kuzungumza kama jamii ya eneo ya Western Region. Mzee Masinde Embuo, thank you so much for your invitation and your gracious hospitality to allow us to be your guests in your homestead and to be able to use it as an umbrella to discuss our issues. Nataka nitambue King Munmuya, nitambue viongozi wote ambao ni council elders na wazee ambao wametoka katika counties zetu zote. Hamjambo. Habari ya mwaka mpya. Haya. Mimi nitaongea kwa kofia mara mbili. Kwanza natoa shukrani kwa sababu nimevalishwa kanzu. Sasa mimi niko kwa kamati ya wazee kirasmi, sio kupitia kwa mlango wa nyuma, mlango wa mbele. Si namna hiyo? Kwa hivyo mimi nasema asante sana, na hiyo ni kofia moja ambayo nitavaa leo. Jambo la pili, nataka niweke kofia ile ya Prime Cabinet Secretary kando kwanza. Tena nivae kofia nyingine kama mtoto wenu, ili tuzungumuze, alafu tena tuzungumuze yale ya kitaifa. Kwa hivyo Governor, asante sana pia na wewe na wenzetu wajumbe ambao wamezungumza hapa, wote wenyeji kwa kutoka kule Mombasa, wakawacha kongamano lao wakafika hapa siku ya leo. Ndugu zangu Lunani, Bunyasi na wengine, asanteni sana kwa kuja tujumuike. Apology ambayo nimebeba ni ya Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, our Speaker of the National Assembly. We were supposed to be on the same flight, but I'm sure mumeona kwamba wajumbe walikuwa wamewaka sana kule Pwani, na kuna post-election conference ambayo inaendelea, na baadaye Rais wa Jamhuri ya Kenya anatarajiwa pia kwenda kuhudhuria early next week, na hata sisi tutapitia huko kwa mambo ya kiserikali. Kwa hivyo Speaker ana jukumu, kwa sababu hawa wakina Odanga walikuwa wameweka sana. Speaker ameenda kupoesha kwanza. Kwa hivyo amenituma hapa niseme he really regrets that he couldn't make it, but it's because of the nature of his job, and he has to be there to sit with the members of parliament as they confer during this post-election conference. Sasa, ndugu na dada, sijui nitaanza wapi. But kwanza, thank you for being here. Mumewacha kazi yenu, thank you for being here. It is a message you are sending that munataka tubadilishe mwenendo wetu katika eneo hii. Tulifanya uchaguzi, tukamaliza.
Sasa ni lazima tuangalie tunaelekea wapi. Na yale yote mzee Masinde amesema na wanenaji wa mbele, it is true. Mzee Masinde has held me like his son. Mpaka wa leo. Yale yote amesema, I don't want to repeat, it is a fact. But sasa tujiulize, tunataka tuende wapi? Hii siasa yetu ambayo tumetembea, tumegawanyika, tunataka tuende nayo wapi? Uchaguzi umekwisha. Sasa ni lazima tutafute ajira kwa watoto wetu. Biashara zianze kufufuliwa. Ukulima unawiri. Watu waweke pesa mfukoni. Tuangalie mambo ya afya. Tuangalie mambo ya usalama. Na uchaguzi ulipofanyika na gavana amegusia, kuna utaratibu wake. Ule wa kitaifa, baada ya Wakenya kupiga kura wakachagua William Samoei Ruto, kulingana na katiba yetu, kama una shida na yale matokeo, unapewa nafasi kwenda kwa Supreme Court. Wale ambao hawakufaulu walitumia hiyo barabara, wakaenda kwa Supreme Court, na Supreme Court ikaamua kwa kauli moja, hapana split decision, kwa kauli moja wakaamua kwamba uchaguzi ambao Wakenya wamekamilisha umepigwa na umetekelezwa kulingana na sheria, na yale matokeo ni matokeo ya halali, na yule ambaye yuko mamlakani kwa miaka 5 ijayo ni William Samoei Ruto. Na hiyo ndio sheria. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi wote tuanze kuangalia kwamba that is the reality. Kama ulipigia maazimio haukufanya makosa, hiyo ilikuwa haki yako. Kama ulipigia Kenya Kwanza haukufanya makosa, kwa sababu ni haki yako. But it is time for us to say, you defeated us, but let's move forward. Na wale wengine waseme, we defeated you, but let us come together and move forward. Hiyo ndio sisi tunataka. Mimi nilitumwa na president juzi kwenda Brazil, wakati rais wa Brazil alikuwa apishwa. Nikawakilisha Kenya. Na yule alikuwa ameshindwa, yule Bolasario, naye akatoroka, akaenda Marekani. Hakutaka kupeana mamlaka kwa njia inayofaa, akaanza kuchochea akiwa kule Marekani. Sasa nyinyi mnasoma yale yanafanyika Brazil. Kule Marekani mwaka ule mwingine, wakati Biden alikuwa anakichaguliwa, yule ambaye alikuweko Trump, naye akawa na watu yake na mambo yake, hakutaka kutambua kwamba uchaguzi umefanyika na Biden amefanya nini? Ameshinda. Akajaribu naye kuchochea kule Amerika. Sasa ameweka watu wengine motoni. Kwa hivyo demokrasia ni lazima tuilinde. Hata hapa tuliponea chupu-chupu. Sitaki kusema mengi, lakini tuliponea chupu-chupu. Na nyinyi watu wa magharibi, ni vizuri mtambue kwamba
Yule mwenyekiti wa uchaguzi ambaye amestaafu, mzaliwa wa eneo hii, hata anastahili kupata Nobel Peace Prize. Kwa sababu kama hangesimama imara na kutii sheria, labda Kenya ingekuwa kwa hali mbaya. Kwa hivyo jukumu moja kama viongozi, kama wazee ambao mko hapa, ni kuhakikisha tunadumisha demokrasia na amani katika taifa letu. Haya yote tunaongea, tunataka maendeleo, tunataka nini? Without peace and stability, it will not happen. It will not happen. Kwa hivyo ni jukumu letu sasa tuende mbele. Tuongee na marafiki wetu. Let us get together. There is no reverse gear. You only have an opportunity when it will come to 2027 to make a different decision. But right now, you cannot engage a reverse gear. Siwezi nikasema sitambui serikali ya Moi, hatimaye niseme siwezi tambua serikali ya Kibaki, hatimaye niseme siwezi tambua serikali ya Uhuru, na kila mara unasema sitambui hizo serikali, baadaye unafanya kazi na hizo serikali. Sasa tujue, we have to move forward. Hapa Busia, because politics is also about how you will then manage resource allocation katika taifa letu. Na mimi nataka niwaambie, we have lost a lot of time. As a region, we have lost a lot of time. Nikikubeba leo and we fly with you and you fly over Western, kwa sababu tulikuwa tunafanya campaign and you could overfly certain regions. I'm telling you, the poverty in Western region is visible from the air. Unaanza kuona mabati zimechakaa. And I can tell you, ukipata hiyo nafasi, overlook Western and then fly into Nyanza, fly into Rift Valley and look at the roofs and you will see the difference. Umaskini umeongezeka katika eneo yetu ya magharibi, na hata hiyo ukienda kwa Statistics Bureau ya kitaifa, they will show you that the poverty index inaonyesha kwamba umaskini umeongezeka katika miongoni mwetu. So we have a challenge. Na hiyo resource allocation is also democratized. Kwa sababu vote ama budget inapigiwa kura na ndugu zetu kwa bunge. They are the ones who vote on how resources are going to be allocated. So if our vote is scattered kwa bunge, sisi tunapiga kura in a funny way kwa bunge, then clearly wale wengine watatuwai kwa resource allocation. Mimi sitaki kuficha. Ukitembea sasa uende katika zones za Mount Kenya, lami ambazo ziko kule, mabarabara ambazo zimetengenezwa, projects mbalimbali, they used
their numbers effectively in parliament to make more resources allocated to their projects. While that was happening, sisi tulikuwa tunasema mimi ni Maragoli, mimi ni Munyore, mimi ni Muhayo, mimi ni Musamia. My friend, in parliament, the vote allocation haijui kabila yako. It is our unity of purpose as a region. Can we today, under the umbrella of the elders of Masinde Muliro, learn to say that we shall now walk as a region, but not as our individual communities or homesteads, vile tumekuwa tukitembea. Hapo ndio tutapata mabadiliko kwa resource allocation. Tuko hapa na nasewa, tunataka special economic zones kwa hiyo shamba. How do we achieve it? We must get together. Hii barabara yetu ni artery, not just for Kenya. This is the artery for the entire East African Community region, a population of 300 million plus. It is the artery. Jukumu letu ni lazima tutafute mbinu, tuje pamoja tuseme what can we lobby for and push so that this road can have a dual carriageway, tuwe na hakika kwamba we shall move forward. We want to be able to know that a trailer ikipita hapa, it will only take 10 minutes or less and the trailer has been cleared and the economy is moving. Kwa sababu tumeonyesha tunapoteza kwa mambo ya uchukuzi. Kenya alone is losing maybe almost 1 trillion Kenya shillings kwa sababu ya congestion kwa mabarabara hii yetu ama hizi zetu za huku zikiwemo. We have to work together. Hakuna njia nyingine. We have to work together. And a government that we are serving in, na mimi tumezungumza na Ruto tunasema we have no option. We cannot be static. We must reach out and we must work with everybody because we want 2027 to be a walkover. And to get a walkover, we must reach out. Kwa hivyo hatuwezi sema ati sisi ni Kenya kwanza, hatuwezi zungumza na wenzetu wengine. No, we have to talk to them and we have to persuade them that these are the policies we want and we move together. But I want to tell you this. I want to tell you this. My brothers, my elders, I want to tell you this. Don't be cheated. Ruto will not be a person to defeat in 2027. So we must adjust quickly. Yeah, I want to be honest with you. Yeah, tufanye adjustment. Tufanye adjustment kwa sababu tunataka our strength. If it is 20% or 30% now, we want by 2027, as he wins, we want our strength to be 50%. Do you understand what I'm talking about? Kwa hivyo, if you want me to be strong in this government, and you want your other brothers and sisters who are in this government to be strong, and you want Wetangula to be strong, then you must help us. You cannot continue strengthening your neighbor
at the expense of your own. We have done what we can, we included, Hautabeba included, we've done it. But we are not enemies. But it's also a time to say, my brother, we scratched your back. It's also time for you to scratch our back. This is where we go. Your strength is going to be how our numbers. It's about numbers. It's about numbers. Busia here has got a lot of minerals, I'm telling you. Part of the surveys that are coming out from government, na ni vizuri hata tuende tuzungumze na Mvurya, mheshimiwa wajumbe wetu, governor. There's a lot of resource here. Tukimaliza hii, we'll talk about it. The minerals that are in Busia is amazing. The potential in agriculture. And we can only do it if we create an environment that will attract the investors and make us move forward. We have to reorganize the way Mzee Masinde has said. We look at what we have, correct it, but at the same time look at new frontiers. What are the new frontiers? Mining, maritime. The lake is here. Maritime activity is not just about Mombasa, but there is also maritime activity here. Our road network. We are now pushing. Ni kwa nini electricity inapotea kila mara upande wa Western? Kwa sababu tuko connected kwa ile Mohoroni substation ambaye sasa needs to be decommissioned to a new process. Kwa sababu ukipima mambo ya blackouts ni nyingi sana Western kushinda sehemu zingine zote za Kenya. Na haya ndio mambo lazima mtusaidie sasa, tutetee, tuanze kubadilisha. Rasilimali ya yule investor haiwezi kuja hapa ikiwa stima inamsumbua kila mara. Ataenda kutafuta pale pengine aweke factory yake huko. Kwa hivyo mimi nataka tu niwasihi kwamba tuangalie kwa wazee wetu. Hivi karibuni commission mpya ikija, tukumbuke pia kuna agenda ya ile boundaries review. Nyinyi kama wazee, viongozi wetu, mtusaidie so that the process is peaceful, is consultative, inatupatia haki yetu bila kutugawanya. Tunaelewana kabisa? Muzungumuze, mshawishi wanasiasa, mshawishi watu, be rational. Be rational. Kama ukiona zoni yako haistahili, labda haiwezi fika ya adjustment, wacha kuharibia ndugu yako hapo. Ukisema kwa sababu mimi sipati, basi na yule asipate. Wachana na hiyo. Lazima tujadiliane, tuone how do we make it, because a better person in Funyula, a better person in Budalangi who can feed his family is an asset to the Western region and an asset to Kenya. Kwa hivyo tuone kwamba uchumi wetu tunapanua. Na mimi nataka nikimalizia ili nisiongee sana. Kuna mambo matatu
Na hiyo ndio lazima iwe agenda yetu. The first agenda ni growth. Agenda number 1, growth. What you are doing, the activity you are engaging in, ile kazi ambayo nasema unafanya, inachangia growth kwa jamii yako, inachangia growth kwa kaunti yako, inachangia growth kwa taifa lako. Agenda number 2 ni equity. Na hapo ndio philosophy ya Hustler Fund. Je, tunataka watu wote wainuke ama tunataka wachache wainuke kupindukia na wengine wote wazame? Do we want equity? Yale ambayo tunafanya, sheria ambayo tunaunda kwa county assembly, kwa bunge ya kitaifa na kila pahali, are we looking at equity for the nation? Na agenda ya 3 ni sustainability, stability. Je, hiyo growth na hiyo equity inaweza kutuweka idumishe sisi wote tuwe stable, na is it sustainable kwa taifa letu? Kwa hivyo tukiunda sheria tuweke haya mambo 3 kwa fikira zetu. Growth, equity, sustainability. Growth, equity, sustainability. Ikiwa tutakuwa tukiunda sheria zetu na mipangilio yetu tukiweka yale mambo 3 maanani, I can tell you we shall make Kenya a better country. Na hiyo ndio legacy. Mimi ningependa kusema kwamba tushikane mikono, tutembee bega kwa bega, tujaribu kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanasimama pale. Nimetaja mambo mazuri kwa health service kila pahali. It is important. And jukumu langu moja katika executive order ya president kwa hii serikali ni kuhakikisha kwamba mimi na streamline na leta watu pamoja, haswa kuhusu mambo ya legislation. Tuwe na policy nzuri ndio legislation iwe sawa. Na leo nataka niwajulishe kwamba huyu kijana tuko naye hapa anaitwa Nick Biketi, anatoka Trans Nzoia, ni wakili. Yeye sasa ndio secretary in the office of the prime cabinet secretary, in charge of all matters of legislation, na kunisaidia mambo ya sheria na bills zikienda kwa bunge. Kwa hivyo maswali ambayo mmeuliza hapa mengi yako kwake. Ukitoka kwa yule principal secretary unaingia kwa secretary. He's a very senior gentleman, as young as he looks and as young as he is. Pia mmeambiwa kuna PSs wetu, governor ametaja kama Susan Mangeni. Kuna PSs Muhati wa economic planning. Kuna PS wa foreign affairs Yengwei kutoka Trans Nzoia. Kuna PS wetu kutoka Mount Elgon yuko. Kuna Mhwana Juma. Kuna Kisiangani. Hapa kuna Wasia ambaye very
very seasoned administrator katika mambo ya provincial administration. Tuko naye, and we want to work with all these people. Alafu kuna mawaziri vile wametajwa, but we want more. Vile Mheshimiwa Masinda amesema, we want more. Can you give me reason to go to Ruto and tell him we want more? Can you arm me with sufficient reasons and grounds and evidence, irrefutable evidence, to justify that we want more so that he can deliver more? That is why you came. So you want to give me the evidence and to arm me. That is the message that I want to go with. Kwamba watu wetu want to move forward. Na mimi nikimwibia siri, my friend, wale jamaa walinyantuka na mali ya Kenya. To return this economy on the road is not a joke. Afishani Baifue. I don't know what to tell you, but mimi nishawahi kuwa waziri wa fedha wakati mwingine. And I can tell you we are not sitting well. That is why I thank God that God made the decision and the government was transformed during the election. So that we can quickly start taking things back to where they ought to be. We have a big challenge. We have a big challenge. Na lazima tufikirie. Utoma amesema they have to make painful decisions. Even us at the national level, we will also have to make some painful decisions so that the economy can start getting back on the road and we start building the roads we want to build. And we have a challenge to balance between taxation and using other methods to raise the money. Kwa hivyo itakuwa ngumu, lakini wasiane wano niseme kwa Kiluya hiyo poti ya kina mama Barangai Nyingu Nyingu no Nyingu Enunjuru Isiongo no Kifuria kwa modern vandu vano vangura vayoya vakongo yani inyimbi yatigerenzere muri ya muduya shitieni obuguranga shidede muhomba nureka kumuna sigerigerio basiani bano
Vamara sitieni, vamara bas. So we have a challenge. Na mimi nimewaeleza kwamba tuko na kazi mzito. But we shall not give up, and we should not give up because the people of Kenya did not vote for us to give up. They voted for us so that we can find solutions and help this country. And that is exactly what we are going to do. Kubire. Alafu pia niko hapa na Chief of Staff wangu. Sijui kama niko upande gani. Huyu anaitwa Joseph Busiega, anatoka Malava, pande wa Kakamega. Yeye ndio Chief of Staff kwa ofisi yangu. Tuko na yeye hapa, ananisaidia kupanga mambo ya Office of the Prime Cabinet Secretary. Alafu kuna mzee ambaye mnajua, huyu Kabatesi, pia tuko na yeye. Yeye ni Secretary for Strategic Communication. Alafu kuna wengine, na tunazidi kuunda hiyo ofisi vizuri tukienda mbele. Hawa ni wale wamekuja kutoka eneo hii, lakini kuna wengine ambao ni wa Kenya na wanatoka katika pembe zingine. Mkija kwa ofisi yetu ya Prime Cabinet Secretary, sisi tuko na the face of Kenya. Kwa wakati huu bado nakaa kule kwa 10th floor kwa Treasury kwa muda, alafu nitaenda kwa ile nyumba watu walikuwa na shangao naenda nini huko, nitaenda kwa Railways wakishamaliza kutengeneza ofisi kule, ili tukae kwa ground. Kila siku nikienda ofisi niwe najua kwamba kuna zile matatu pale zinanikumbusha kwamba kuna kazi ya kufanya. So we are ready to work. Na mimi nataka niwaambie tunafanya kazi nzuri, tunashirikiana vizuri kwa serikali. Na hata Nairobi kuna governor. Governor ni mzaliwa wenu wa eneo hii, Sakaja. Si mwingine, ni wenu. Hivi karibuni, hivi juzi, rais akaangalia tena vizuri, akatupatia mkubwa wa commandant wa Kiganjo Training College. Ni mzaliwa wa hapa. Sasa yeye ndio anashikilia mambo yote ya training ya polisi katika Kenya hii. Yule ambaye amekuwa Inspector General Bwana Kome ndio alikuwa commandant wa hiyo. Sasa yeye akienda hapo, na mmoja wenu ameenda kuchukua nini? Nafasi. Na tunaenda pole pole, lakini tunajua we are targeting something. Hii porojo nyingine ya magazeti muachane na hiyo. Hii porojo nyingine muachane nayo. I can assure you, nimejua kukaa nje. Nimejua kukaa nje. What is important is this time we should have a unity of purpose na tuwe strategic. Governor amempe example ya ndugu zetu wa Kisii, wamekuja haraka. They have come to terms with the reality that the president is William Samoei Ruto. They have come to terms and they have adjusted
juzi sisi tulikuwa hapa, sisi tulikuwa Siaya na president. My friend, don't pretend to be more Azimio than the owners of Azimio. Wale pia wametambua and they are adjusting. Ukienda Mount Kenya, wale walikuwa si mliona wote wakina nani? My friend, who can you be more Azimio than that one? Amepinduka, anajua huyu ndiye atakuwa is the one in charge of the government. You are still waiting for another government. Let us be realistic. Mambo imefanya nini? So now we must figure out how to maximize our benefit and our portion in the government that is there. That is the reality of the day. And through legislation, we will also look at some of the suggestions, the stipend, the issue of NHIF, na kadhalika. And I'd like to suggest the way King Mumia has given me a document which we will look at to honor what can be translated into legislation, and if it is existing in a different legislation, how do we make sure that we can mainstream that piece of legislation. So I'd like to encourage you pia mkiwa na suggestions, because it is now a constitutional requirement that we must always have public participation, stakeholder engagement wakati tunaunda sheria. Kwa hivyo mkiwa na mawazo, we want to hear you. Na mkiona sheria is being debated, don't assume that we have the monopoly of knowledge. Hata na nyinyi mtusaidie, kwa sababu labda yule anaunda sheria katika kona moja may not know how serious or how damaging hiyo sheria itakuwa kwa region yetu ikipitishwa. Na tusipozungumza, tusipohusika, bunge inaweza pitisha hiyo sheria na baadaye kupindua inakuwa ngumu. Na mimi naweza toa mfano moja. Kuna sheria ile ilikuwa inaitwa the Donde Bill. Ilionekana safi kabisa, kwa sababu mtu alikuwa anaona ile loan niko nayo, hiyo bill ikipita labda loan itapotea tu ama itakuwa rahisi. Lakini baadaye hiyo bill ya Donde ilitupatia matatizo kama taifa za kuleta rasilimali na kuleta usaidizi katika Kenya. Paka marafiki zetu wakakoma, wakasema until you remove that bill, we cannot support the country of Kenya. Until the last parliament, I think, ikapindua. I think that is the bunge ya, I think Otuoma, now you are in that bunge. Yes. Ndio mulifanya reverse, wakapindua tena, kwa sababu hiyo sheria had serious implications kwa Kenya nzima. Kwa hivyo wakati tunaona kuna mambo kama haya, let us take a keen interest, na nyinyi wazee wetu mtusaidie ili tuwe sawa. Na mimi nataka tu nikimalizia niseme natoa shukrani. We shall work with you, tutatembea na nyinyi, we'll give you all the support that we can give
want your prayers. You shall also be in our prayers. Na mtushawishi. Guide us. Mimi kwa kisiasa nimesema yale yote yalikuwa kwa kisiasa tumewachana nayo. It is time to move on. Yale makali watu walirushiana kwa siasa, let us now put that behind us. Let us now move forward. That is the way to go. We must revive cotton in Busia. We are the bread basket in Western Kenya for the country. Lazima haya yote tuanze kuyazingatia. Shule zetu, elimu, ma university. And we can only do it if we work together. Kwa hivyo, I repeat, are you arming me to go and tell Ruto that you want more? Yes. And that is why you are here. You are here because you are here. And you have to arm us. And I will also convey the same message to our speaker, who should have been with us, that we have gotten the green light and we have gotten the stamp of approval unanimously. That we must pull together and work together for the benefit of our entire region. Si namna hiyo? Tuko kitu kimoja hapo? Tutashikana kabisa? Haya. Na mtatusaidia tuwe na hiyo walkover? You are ready? Kabisa? And you are now seeing the reality. There are no two ways about it. Unakumbuka mzee wetu Martin Shikuku? The orator. Mnamkumbuka? Anatuambia saa zingine nyinyi, yani sisi kama kina Musalia, wewe chunga pana kuwa kama ile kuku, umeweka muhinda, umeweka mawe, hata ukitoa muhinda, hata ukitoa hiyo mawe, kuku bado inajikunja, haijui kwamba imefunguliwa. Sasa nilikuwa nauliza huyu Martin Shikuku anasema nini akituambia hii maneno? But I think as an elder he was seeing very far, isn't it? He was telling us that the biggest strength any society can have, any nation can have, is the liberation of the mind. The liberation of? Do you feel mentally liberated? Yes. That is the question you must go home with. Do you feel you're mentally liberated? Yes. And if you're mentally liberated, how do you walk? Or how do you laugh? Or how do you shake somebody's hand? Yeah? Confidently, isn't it? So if we want to show the rest of the country that we are ready and we want to move, then let us have that unity of purpose and tell them that, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, we are ready, we are decided, we have a unity of purpose, and our lives are going to change forever. God bless you all and have a good day. Asante mno.